Hello, in this video I would like to show you how to knit this pattern. This pattern is one of the versions of my pattern number 2. I have it on my channel. It's under number 2 and it is a green, light green color. See, this is zigzaggy, goes like a little zigzags go back and forth, and the purl stitches in between, and it stretches. This is the face side and this is how it looks on the inner side. For this pattern you need number of stitches divisible by 5 plus 2 edge stitches. So I have here 25 plus 2, total 27 stitches. To make this pattern, so of course first should be just transferred, first edge stitch, and even I don't need here. Then next two knit together, this little bit tight. Next two just knit together, then return the last stitch and knit them again together with the next one, and now return the last one on the needle and knit it individually. So this way we have 3 out of 3 stitches. Then next two are regular purl stitches. Then again this pattern repeats. 2 together, last stitch goes back on the needle or remains on the needle as you wish. Then again 2 together, and last is going back to the left needle and it's knitted separately. Again 2 purl stitches, and now again this pattern repeats. So 2 together, last goes back on the needle and is knitted together with the next one, and last again remains on the needle and it's knitted individually separately. And again 2 purl stitches, purl 2, and now knit 2, this goes back again together and this last again goes back and it's individually. Then purl 2, 1, 2, then 2 together, then this goes back, 2 together, and now this goes back and knit it separately. Purl 2, and last is also purl. Now all even rows you knit 2, and now these 3, so these 3 stitches have to be purled, but the same way as I knitted on the face side. So purl 2 together, then last stitch this remains on the needle, and this should be purled together. So again together, and again this remains and it should be purled separately. Now this knit 2, and now this 3 again. I will repeat the same thing. 2 together, last remains on the needle, 2 together, and now last remains, and now this also together, separately, sorry. And now knit 2 again, and this pattern repeats until end of row. So 2 together, and last goes back, 2 together, and now last is purled. 1, 2, now 2 together, 1 goes back, this 2 together, and now 1 separately. 1, 2, and last group is 2 together, and last is separately, and purl last. Now I will say everything in Russian because I have a lot of people
Russian watching me, and I'm going to repeat the same in Russian. Количество петель должно делиться на 5 плюс 2 кромочные. Первую кромочную мы снимаем, потом провязываем лицевыми 2 вместе. 2 вместе. Последняя возвращается или остается на спице. И опять 2 вместе. Последняя остается на спице, и ее провязать лицевой опять. Следующие 2 изнаночные. Теперь опять 2 вместе. Последняя остается на спице и провязывается вместе со следующей лицевой. И последняя из этих 3 провязывается просто лицевой. Следующие 2 изнаночные. Опять 2 вместе. Возвращается опять 2 вместе и потом 1 лицевая. То есть это группа лицевыми, но с повтором последней петли. 1, 2, 2 изнаночные. Опять 2 вместе. Последняя возвращается на спицу, 2 вместе. И опять последняя возвращается и провязывается лицевой отдельно. 2 изнаночные. Опять 2 лицевой вместе. Последняя возвращается и провязывается 2 вместе лицевой. И последняя опять лицевая. То есть получается 3 из 3. 2 изнаночные. И последняя кромочная всегда изнаночная. Теперь изнаночные ряды. Все изнаночные ряды вяжутся, как мы видим, но это группа из изнаночных, из 3 лицевых, вот этих 3. Она вяжется по тому же типу, только изнаночными. То есть мы делаем вместе изнаночными 2, потом последняя остается на спице, и она провязывается изнаночной со следующей петлей, вот так вместе. Потом последняя остается на петле, на спице и провязывается отдельно изнаночной. Следующие 2 лицевые. Опять 2 вместе изнаночными. Последняя возвращается на спицу, провязывается опять вместе изнаночной со следующей петлей, и потом последняя из этих 3 провязывается отдельно изнаночной. 2 лицевые и опять 2 вместе. Последняя возвращается, опять 2 вместе, и последняя провязывается изнаночной отдельно. 2 лицевые, опять 2 изнаночные вместе. Возвращается эта петля, провязывается вместе изнаночная со следующей, потом отдельная изнаночная. 2 лицевые и группа из последних 3. Ой. 2 вместе, последняя возвращается, 2 вместе изнаночными, последняя опять возвращается, вот она, и изнаночная она провязывается. И последняя кромочная всегда изнаночная. Вот и получается такой узор. Он растягивается, можно использовать в качестве резинки в начале на рукавах, на манжетах, где угодно. Вот он очень интересный. It is a very textured and interesting pattern. Now that's the final result. You can see these little zigzags, really easy to make. Of course, you can make this part a little bit wider or thinner. It is up to you. You just have to test your yarn and your needle size. I'll show you how it looks on the thicker yarn and much bigger size needles. I think it was size 6 was here. But you can see how much textured that is. So here is much smaller, oh sorry, here. And this is much more textured. And on the thinner yarn, I'll show you, I prepared
That's how it looks on the thinner yarn. And I think that was on number 3.5, this needle size. So thank you for watching. Bye.